హే గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. సో, ఈరోజు మనం నెక్స్ట్ వీక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతుందో మాట్లాడుకుందాం. దాని తర్వాత కొన్ని స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. దాని తర్వాత మన పోర్ట్‌ఫోలియో గురించి మాట్లాడదాం. సో, నేనేమన్నా బై చేస్తున్నానా ఈ వీకు, సెల్ చేస్తున్నానా ఈ వీక్ అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం. సో, ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మార్కెట్‌లో యాస్ ఆఫ్ టుడే పెద్ద న్యూస్ ఏం లేదు. ఉన్న ఒక్కొక్క న్యూస్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన న్యూస్ ఏందంటే, ఈ రష్యా, యుక్రెయిన్ వార్ ఆగిద్దా? ఆగదా? అనే న్యూస్ మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసాం. బట్ అది ఇంకా టాక్స్‌లోనే ఉంది. ఇంకా మనకి రిజల్ట్స్ ఏం రాలేదు. సో, ఐ మీన్ సో, ఈ వార్ ఎప్పుడైతే ఎండ్ అవుతుందో, అప్పుడు దాకా గ్లోబల్ మార్కెట్ ఇలా అన్‌సర్టెనిటీ ఉంటానే ఉంటుంది. ఈ వార్ ఎప్పటినుంచో ఉంది కదా! ఎందుకు ఇంకా గ్లోబల్ మార్కెట్ అన్‌సర్టెనిటీ ఉంది అంటే, ఈ వార్ ఎప్పటినుంచో ఉంది. బట్ కొత్త వార్స్ యాడ్ అవుతా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ గాని అన్‌సర్టెనిటీలో ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండోనేషియాకి ఫైట్ జరుగుతుంది. కంబోడియాకి, మళ్ళా థాయిలాండ్‌కి ఫైట్ జరుగుతుంది. సో, ఇలా మల్టిపుల్ కంట్రీస్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఆర్ ఫైటింగ్. సో, వరల్డ్ ఈస్ వెరీ అన్‌సర్టెయిన్ రైట్ నౌ. సో, చాలా వోలటాలిటీ ఉంది మార్కెట్‌లో. నాట్ ఓన్లీ యూఎస్ మార్కెట్, ఇండియన్ మార్కెట్స్ కూడా. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూఎస్‌కి, ఇండియాకి ఈ టారిఫ్స్ గురించి ఇంకా న్యూస్ ఏం లేదు. సో, అది ఇంకా పెండింగ్‌లోనే ఉంది. సో, దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద మార్కెట్ రైట్ నౌ. సో, ఈటి వల్ల మార్కెట్ ఇలానే ఉండబోతుంది. అప్‌కమింగ్ మంత్స్ ఎలా ఉండబోతుందనేది మనకి ఇంకా తెలీదు. బట్ హోపింగ్ జాన్వరి తర్వాత కొద్దిగా పికప్ అవుతది మార్కెట్ అని జెప్పి ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నారు. అలా అనుకోని చూసుకుంటే ఎస్ఎంపీ 500 ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఆల్ టైమ్ హై ఉంది కదా! ఇంకా పికప్ అయ్యేదేంటి అని అనొచ్చు. ఎస్ఎంపీ 500 ఆల్ టైమ్ హైలో ఉంది. బట్ ఓన్లీ టెక్ సెక్టర్ మాత్రమే దాన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది. మిగిలిన సెక్టర్స్ ఏమి పెద్ద డ్రైవ్ అవ్వట్లేదు. రిటైల్ సెక్టర్స్ చాలా పడిపోయినాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫుడ్ సెక్టర్ కూడా చాలా పడిపోయింది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫార్మాస్యూటికల్ సెక్టర్ కూడా చాలా పడిపోయింది. ఓన్లీ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్‌వేర్ టెక్నాలజీ సెక్టర్స్ మాత్రమే ఈ మూవ్‌మెంట్‌ని డ్రైవ్ చేస్తుంది. ఎస్ఎంపీ 500 ఆల్ టైమ్ హైకి వెళ్ళటానికి కారణం ఏంటంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఈ టెక్నాలజీ స్టాక్స్ మాత్రమే. ఏఐ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ మాత్రమే. అలానే పెట్రోల్ ఇండస్ట్రీ గానీ, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇండస్ట్రీ గానీ, ఇవన్నీ వాటిలో పెద్ద డ్రైవ్ ఏం లేదు. పీపుల్ అందరూ వాటిలో పెట్టిన మనీ అంతా తీసుకొచ్చేసి వీటిలో యాడ్ చేస్తున్నారు టెక్నాలజీ స్టాక్స్‌లో. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ సడెన్‌గా 40%, 50% రిటర్న్స్ ఇస్తుంది. వేరాస్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ గానీ, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇండస్ట్రీ గానీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ గానీ పెద్ద రిటర్న్స్ ఏమి ఇవ్వట్లా. అవేంటంటే యావరేజ్ 20% రిటర్న్, 30% రిటర్న్స్ ఇలా ఇస్తుంది. సో, పీపుల్‌కి ఏంటి క్విక్ రిటర్న్స్ కావాలి. గెట్ రిచ్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. సో, వాళ్ళందరికి ఇవి కావాలి. బట్ ఇన్ రియాలిటీ దట్స్ నాట్ హౌ ఇట్ గోనా వర్క్స్. సో, అది సో, మార్కెట్‌లో పెద్ద న్యూస్ ఏం లేదు. సో, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈరోజు మనం సిల్వర్ గురించి మాట్లాడదాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ గోల్డ్, కాపర్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. నెక్స్ట్ అప్‌కమింగ్ వీడియోస్‌లో. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈరోజు నేను కొన్ని స్టాక్స్ నెక్స్ట్ వీక్ వాచ్ చేస్తున్నాను. ఆ స్టాక్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చేసరికి మైక్రో స్ట్రాటజీ. నేను ఆల్రెడీ మైక్రో స్ట్రాటజీ మీద ఒక వీడియో చేశాను నిన్న. 2 డేస్ బ్యాక్. మైక్రో స్ట్రాటజీ వచ్చేసరికి ఎందుకు ఐయామ్ వెరీ బుల్లిష్ ఆన్ దిస్ స్టాక్ అంటే, సో, మైక్రో స్ట్రాటజీ ఆల్మోస్ట్ 700,000 వర్త్ ఆఫ్ బిట్ కాయిన్స్ హోల్డ్ చేస్తుంది. నేను బిట్ కాయిన్ $1,000,000 కాయిన్ ఎళ్తదని చెప్పి ఐయామ్ వెరీ బుల్లిష్ ఆన్ దట్. సో, నేను $1,000,000 బిట్ కాయిన్‌కి వెళ్తదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకు అనుకుంటున్నానంటే చాలా కారణాలున్నాయి. ఐ విల్ గివ్ యూ 2 రీజన్స్. ఒకటొచ్చేసరికి ఎన్‌విడియా గానీ, ఏఎండీ గానీ ఈళ్ళన్నీ జీపీయూస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఈ జీపీయూస్‌ని ఓన్లీ ఏఐ కంపెనీసే బై చేస్తున్నాయా అంటే లేదు. నో. ఈ బిట్‌కాయిన్ మైన్ చేసే కంపెనీస్ చాలా కంపెనీస్ బై చేస్తున్నాయి. ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదన్నా ఎన్‌విడియా గానీ, ఏఎండీ గానీ కొత్త జీపీయూ ఇన్వెంట్ చేసిందంటే ఈ బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్ కంపెనీలందరూ ఫస్ట్ ఉంటారు బై చేయడానికి. సో, ఒక ఎకోసిస్టమ్ క్రియేట్ అయింది బిట్‌కాయిన్ ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ వరల్డ్‌లో. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసరికి లాట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు హోల్డ్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఇన్ దేర్ పోర్ట్‌ఫోలియో. యూఎస్ గూడా వెరీ బులిష్ ఆన్ క్రిప్టో కరెన్సీ. నాట్ ఓన్లీ బిట్‌కాయిన్. సో, ఎప్పుడైతే ఈ గవర్నమెంట్ క్రిప్టో కరెన్సీలో బులిష్‌గా ఉందో, బ్లాక్ చైన్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ అని చెప్పి నమ్ముతుందో, డెఫినైట్‌లీ దే గోనా యూజ్ క్రిప్టో కరెన్సీ. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఇన్ క్రిప్టో కరెన్సీలో ఫస్ట్ మార్కెట్ లీడర్ ఎవరున్నారంటే బిట్‌కాయిన్. సో, థట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐయామ్ వెరీ బుల్లిష్. ఈ ఒకాళ బిట్‌కాయిన్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో జీరో అని చెప్పి చాలామంది చెప్తారు. బట్ అది జీరోకెళ్ళిందనుకోండి, దేర్ ఆర్ కంపెనీస్ దట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ లైక్ ఏఎండీ గానీ, ఎన్‌విడియా గానీ, టీఎస్ఎంసీ గానీ, సో, ఇలాంటి సెమీకండక్టర్ ఇండస్ట్రీలో గానీ, ఈ ఈ టెక్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న స్టాక్స్ అన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతది? జాబ్ లాసెస్ ఉంటాయి. జాబ్ లాస్ ఉండటం వల్ల ఏం జరుగుతది? ఎకానమీ దెబ్బతినిద్ది. ఎకానమీ దెబ్బతినటం వల్ల ఏమవుతది? టాక్సెస్ తగ్గిపోతాయి. సో, టాక్సెస్ తగ్గిపోతే గవర్నమెంట్ రన్ అవ్వడం కూడా తగ్గిద్ది. సో, గవర్నమెంట్ అది జీరో కానీకుండా చూసుకోవడమే పెద్ద ఇష్యూ. సో, అది జీరో అయితే కానివ్వరు ఎట్టి పరిస్థితిలో. ఎందుకంటే అది ఇట్స్ టూ బిగ్ టు ఫెయిల్ రైట్ నౌ. సో, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ $4-5 ట్రిలియన్ మార్కెట్ క్యాప్. సో,
ఇట్స్ టూ బిగ్ టు ఫెయిల్ రైట్ నౌ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ వెరీ బులిష్ ఆన్ బిట్‌కాయిన్. సో అందుకని నేను మైక్రో స్ట్రాటజీ నమ్ముతాను. మైక్రో స్ట్రాటజీ ప్రెజెంట్ చాలా అంటే చాలా చీప్‌గా దొరుకుతుంది స్టాక్ వచ్చేసరికి. సో మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ $158 ప్రెజెంట్ ఈ స్టాక్ ప్రైస్ ఉంది. సో లాస్ట్ 1 వీక్ చార్ట్ చూసినట్టయితే మనం, సో సేమ్ మిక్స్డ్ సిగ్నల్స్ ఇచ్చింది 1 వీక్ చార్ట్ మొత్తం. సో 1 వీక్ చూసుకోండి. 1 వీక్‌లో యావరేజ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 162 నడిసింది. 162 ప్రెజెంట్ డౌన్ ట్రెండ్‌కెళ్తుంది. 159లో ఉంది. సపోర్ట్ వచ్చేసరికి 155లో ఉంది. రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి 162లో ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ కొనొచ్చా లేదా అని అడిగితే, ఇఫ్ ఐ వర్ యూ, నేనైతే కంటిన్యూస్‌లీ బై చేస్తున్నాను. సో టు బి హానెస్ట్ నేను లాస్ట్ వీక్ బై చేశాను. బిఫోర్ వీక్ బై చేశాను. ఐయామ్ బయింగ్ దిస్ స్టాక్ ఎవ్రీ వీక్ బికాస్ ఐ డోంట్ నో వెన్ బిట్‌కాయిన్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు హిస్ ఒరిజినల్ ప్రైస్ విచ్ ఈస్ 120K. సో ఆల్ టైమ్ హై ఎప్పుడైతే హిట్ చేసిద్దో అప్పుడు మైక్రో స్ట్రాటజీ స్టాక్ విల్ గో టు స్కై రాకెట్ లైక్ $300 to $400 అలా వెళ్ళిపోతది. సో దట్స్ వాట్ మై ఎక్స్‌పెక్టేషన్. సో అందుకు ఐయామ్ వెరీ బులిష్ ఆన్ దిస్. నెక్స్ట్ స్టాక్ వచ్చేసరికి నైకీ. నైకీ స్టాక్ వచ్చేసరికి ఐయామ్ వెరీ బులిష్ ఆన్ దిస్. సో నేను లాస్ట్ 3-4 వీడియోస్ గురిలో నేను నైకీ గురించే మాట్లాడుతున్నాను. నైకీ ఐయామ్ వెరీ బులిష్ అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ కొద్దిగా మొమెంటం జరిగింది. టిమ్ కుక్ రీసెంట్‌గా ఆల్మోస్ట్ $3 million ఇన్వెస్ట్ చేశారు నైకీలో. సో టిమ్ కుక్ మామ $3 million ఇన్వెస్ట్ చేశారంటే దేర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వి ఆర్ మిస్సింగ్ టు సీ, బట్ హి ఈస్ సీయింగ్ దట్. సో ఎందుకంటే మార్కెట్‌లో సీఈఓ చేంజ్ అయ్యాడు నైకీకి సంబంధించింది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ లాస్ట్ 2 క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ పాజిటివ్‌గా ఉన్నాయి. బట్ దేర్ ఆర్ సేల్స్ ఆర్ లిటిల్ డిక్లైన్ ఇన్ చైనా. ఎందుకు అలా అంటే టారిఫ్స్ వల్ల. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ రిజాల్వ్డ్ వెరీ సూన్. బట్ చైనాలో డిక్లైన్ అయినాయి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద నైకీ ప్రొడక్షన్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ వియట్నాం, నాట్ ఇన్ చైనా. సో 30-20% పోర్ట్ఫోలియో marketing was manufacturing was happening in China. Rest of the manufacturing was happening in Vietnam. So in that case, so when this, I believe Nike is going to do something about these tariffs. Once they sort it out, so e-stock is going to get back to his feet. So present 60 low only, very very cheap right now, and dividend is to the stock close to 3%. So which is really good. So నేను డివిడెండ్ కోసమే ఈ స్టాక్‌ని బై చేశాను. నాట్ ఫర్ ఎనీ అదర్ రీజన్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐయామ్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ ది స్టాక్ టు గ్రో 20% ఇయర్ ఆన్ ఇయర్. నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్ ఈ స్టాక్ గ్రోత్ ఈజీగా 100% రిటర్న్ ఇస్తా అని చెప్పి దట్స్ వాట్ మై ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఫర్ ది స్టాక్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐయామ్ గివింగ్ బై రేటింగ్ ఫర్ నైకీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గూగుల్. మెక్‌డూగల్. సో గూగుల్ వచ్చేసరికి చాలామంది గూగుల్‌ని చాలా అండర్ ఎస్టిమేట్ చేశారు. ఐ వాస్ అ వెరీ ఎర్లీ ఇన్వెస్టర్. లైక్ ఐ బాట్ Google stock around $160. Right now it's around $300. So I doubled my money. At the same time, I'm pretty bullish on the stock for next 5 years because they have very good data centers. They have very good advertisement business, and they also started doing Waymo, which is really good for them. So there is only two market leaders. One is Waymo, the other one is Tesla. So Waymo are already ahead of Tesla, so that is really good for them. So I believe they're gonna do a great job in the future. Finances are really good. No need to talk about fundamentals about the stock. So the only thing we need to talk about is the vision for this company. How the company's vision is going to work until 2030. నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్ ఎలా ఉండబోతుంది, నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్ ఎలా ఉండబోతుంది అని చెప్పి చూసుకున్నట్టయితే ఐ ఫీల్ ది సుందర్ పిచై హ్యావ్ వెరీ గుడ్ విజన్ ఫర్ దిస్ కంపెనీ. సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ హిస్ లీడర్షిప్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గివింగ్ బై రేటింగ్ ఫర్ గూగుల్ టూ. అండ్ ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి ఇది అప్ ట్రెండ్కి వెళ్తుంది. సో యావరేజ్ ప్రైస్ హోల్ వీక్ వచ్చేసరికి సమ్వేర్ అరౌండ్ $300-310 కొట్టుకుంది. సపోర్ట్ వచ్చేసరికి 305, రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి $314. అండ్ యా, సో buy Google, guys, continuously. So I'm not telling you to buy this stock. So my perspective, I'm just sharing my perspective. Don't buy this stock based on my words. So I'm just telling you my perspective, nothing else. So next వచ్చేసరికి టెస్లా. చాలా మంది హోల్డ్ చేస్తున్నారు టెస్లాని. So Tesla is in a bubble right now. So I feel the bubble is going to bust. Tesla stock will going to get down to at least $350-320 a share. That's what my expectation. But why I'm very bearish on the stock is because too much valuation, guys. సో నేను మీకు వీడియో చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే టెస్లా ఒక్కటి ఇది 2024 డేటా ప్రకారం 1.2 ట్రిలియన్ ఉంది 2024లో. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ 1.5 ట్రిలియన్కి వెళ్ళింది. సో ఇక్కడున్న ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ అన్నీ కంబైన్ చేసిన 1.1 ట్రిలియన్ అవుతుంది. కానీ టెస్లా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ 1.5 ట్రిలియన్, విచ్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ ఫర్ మీ. ఇక్కడ రెవెన్యూ చూసుకున్నట్టయితే టెస్లా ఈస్ మేకింగ్ ఆల్మోస్ట్
$100 billion right now. The rest of the companies are making only $100 billion. So, but in reality, if I compare the similar company to Tesla, so ఇక్కడ చూసినట్టయితే సిమిలర్ కంపెనీ ఏంటంటే మెటా. సో ఐఎమ్ వెరీ బులిష్ ఆన్ మెటా టు. సో మెటా రెవెన్యూ కానీ మీరు టెస్లా కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే మెటా ఈస్ ఆల్రెడీ మేకింగ్ $150 billion అండ్ ఇట్స్ స్టిల్ ఎట్ $1.5 billion మార్కెట్ క్యాప్, 1.9 ఇన్ బిట్వీన్. But whereas Tesla, it's only making $100 billion, but still the valuation for Tesla is 1.5 trillion. I don't think so. And a lot of people are buying Tesla because Tesla adding robo taxi to their portfolio. So robo taxis in portfolio add చేయడం వల్ల ఏంటంటే రెవెన్యూ పెరిగిద్దని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ గైస్. ద ట్రూ ఈస్ మీరు ఒకసారి చూసినట్టయితే వేమో ఇస్ ద మార్కెట్ లీడర్ ఇన్ రోబో టాక్సీస్ రైట్ నౌ. సో వేమో ఎంత మనీ మేక్ చేస్తుందని చూసినట్టయితే ఓన్లీ 300 million, నాట్ ఈవెన్ క్లోజ్ టు $1 billion. ఈవెన్ టెస్లా ర్యాపిడ్గా ఎక్స్పాండ్ చేసినా సరే వాళ్ళు $1 billion రీచ్ అవ్వాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 3 years, రైట్? 3 years. మన టెస్లా రెవెన్యూ అంతా $100 billion. సో ఈ $100 billion మహా అయితే ఒక 300 million యాడ్ అవడం వల్ల how you guys thinking that market cap is justifiable for 1.5 trillion? Doesn't make sense for me. నాకైతే అనిపించట్లా. సో ఐ బిలీవ్ టెస్లా షుడ్ బీ అరౌండ్ 700 to 900. That is the market cap which is justifiable for Tesla. That's what I was expecting. Or maybe close to trillion, not more than that. But it's not a justifiable. The fundamentals are not matching with the stock price. So I give sell rating for Tesla. I don't buy Tesla. I don't hold any Tesla. I even bought Tesla call options. I mean put options. So let's see if I can make any money. So we already spoke about Nike, right? So Nike 2015 on a stock price, present 2025 on a stock price, రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది ఆల్మోస్ట్ వెంట్ టు $200 అండ్ కేమ్ డౌన్ టు అగైన్ టు $60. సో ఇఫ్ ఇక్కడ క్వార్టర్ రిజల్ట్ చాలా బాగున్నాయి. వన్స్ స్టాక్ కానీ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బాగా పోస్ట్ చేసిందంటే ఇట్ విల్ ఈజీలీ గో టు $200. Trust me, Nike is a market leader when it's come to apparel sports industry. So if Nike can't do it, nobody can do it. So trust me, Nike will get back to his feet, and the CEO is really a great guy, and I believe in his leadership, and he's going to do a great job. So right now I invested almost $4,000 into the stock. I'm going to buy additional $3,000 into the stock in 2026. Yeah, because I'm very bullish on the stock. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అడ్వర్టైజ్మెంట్. సో గూగుల్, వై ఐ సెడ్ గూగుల్, ఐఎమ్ వెరీ బులిష్ ఆన్ గూగుల్. ఇక్కడ చూసినట్టు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో మార్కెట్ క్యాప్ ఒక్కొక్కరికి ఎంత ఉంది, సో ఒక్కొక్కరు ఎంత షేర్ చేస్తున్నారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని చూసినట్టే యాపిల్ 6%, అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ దిస్ కంపెనీ, ఇట్స్ కాల్డ్ 9%. Roku, I used to invest in Roku, but I sold my Roku, so it was 12%. And TTD is 18%. I invested in TTD. And Meta, I invested in Meta too, 14%. And Spotify, Pinterest, they are all close to 16%. And Amazon and two other companies, Adobe, all they are close to 10. Google and Snapchat and and MGNI, I don't know what is the company, it's 11%. So మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే I invested into TTD. I'm very bullish on TTD because TTD itself hold 18%. Trust me, is there any other company close to TTD other than this APP? TTD is the second market leader. So at the same time, Google close to almost like 7% in this portfolio. At the same time, Meta hold 14%. So I'm bullish on Meta, I'm bullish on TTD, I'm bullish on Google. I'm even bullish on Roku, but I feel like Roku stock price is too fluctuating, and I don't want that too much fluctuation in my portfolio. So that is the reason I sold my Roku. But other than that, Roku is one of the great stock out there. But yeah, but I'm very bullish on TTD compared to Roku. So yeah, guys, these are like crazy numbers. So TTD hold 18%. So imagine, guys, if TTD increased at least to 20% or 22%, it's trying to grab the market from Snapchat, or it's trying to grab the market from Adobe. That's it. TTD will hit almost $150 within 1 year. That's what my expectation. So present on a situation low, మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అటెన్షన్ తీసుకోవడం. అటెన్షన్ ఒక ఒక కస్టమర్ అటెన్షన్ మనం తెచ్చుకోవాలంటే ఇట్స్ టూ హార్డ్ రైట్ నౌ. ఇట్స్ రియలీ టూ హార్డ్. దాంట్లో టీటీడీ అనే కంపెనీ అనేది ఇట్స్ ఎ మార్కెట్ లీడర్ ఆల్మోస్ట్. ఎందుకు అంటే లైక్ దే నో హౌ టు కనెక్ట్ విత్ యువర్ కస్టమర్, వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ యువర్ కస్టమర్.
ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, టీటీడీ సాఫ్ట్‌వేర్ అనేది అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌లో చాలా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్ రైట్ నౌ. సో, యాహ్! థాట్స్ ద రీజన్ ఐయామ్ వెరీ బులిష్ ఆన్ టీటీడీ. యాహ్! సో, దట్స్ ఆల్ ఐ హావ్ ఫర్ టుడే అబౌట్ ద స్టాక్స్ అండ్ అబౌట్ ద సిల్వర్. యాహ్! ఫర్గాట్ టు టాక్ అబౌట్ ద సిల్వర్. సో, సిల్వర్ వచ్చేసరికి చాలామంది ఏమనుకున్నారంటే ఇట్స్ ఎ బబుల్ అంటున్నారు. బట్ కాదండి, బబుల్ కాదు సిల్వర్ అనేది. ఎందుకంటే నా దగ్గర 2 రీజన్స్ ఉన్నాయి చెప్తానండి. ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసరికి 1980స్‌లో సిల్వర్ స్పైక్ అయినప్పుడు అక్కడ వేరే ఒక 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 బయింగ్ జరిగింది. జస్ట్ ఫర్ వన్ బయర్ జరిగాడు. ఆ బయింగ్ ఒకటే జరిగింది. కానీ దాంట్లో అక్కడ యూసేజ్ అంత లేదు. 2011లో కూడా స్పైక్ అయినప్పుడు కూడా సిల్వర్ యూసేజ్ అంత లేదు. జస్ట్ బయింగ్ జరిగింది అంతే. కానీ 2025లో బయింగ్ జరుగుతుంది. యూసేజ్ కూడా ఉంది. సో, సిల్వర్ యూసేజ్ పెరిగింది. కాపర్ యూసేజ్ పెరిగింది. గోల్డ్ యూసేజ్ పెరిగింది. గోల్డ్ యూసేజ్ పెరగలేదు. బట్ ఈ మ ఈ ఈ ఈ వార్స్ వల్ల, ఈ మార్కెట్‌లో ఉన్న అన్‌సర్టెనిటీ వల్ల గోల్డ్ ప్రైసెస్ పెరుగుతున్నాయి. బట్ ఇన్ రియాలిటీ silver usage is increased, copper usage is increased. So this price is literally justifiable to the value right now. So ఈ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 50 per ounce ఈస్ లిటరల్లీ జస్టిఫైబుల్. సో, బయటంతా యూసేజ్ ఉంది. ఎందుకంటే బ్యాటరీస్ చేయాలన్నా, ఒకలా జీపీయూస్ చేయాలన్నా దే నీడ్ సిల్వర్. సో, రైట్ నౌ ఆ యూసేజ్ ప్రకారమే స్టాక్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది. సో, అదర్ దాన్ దట్ నథింగ్ నీడ్ టు వరీ. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద బబుల్. ఈవెన్ దెర్ ఇస్ ఎ కరెక్షన్, ద కరెక్షన్ విల్ కమ్ క్లోజ్ టు $30 to $35, నాట్ లెస్ దాన్ దాట్. దట్స్ వాట్ మై ఎక్స్‌పెక్టేషన్. సో, మేబీ దేర్ విల్ బి ఎ కరెక్షన్, నాట్ ఎ బబుల్. కరెక్షన్‌కి, బబుల్‌కి రెండిటికి తేడా ఉంది. బబుల్ అంటే ఏందంటే ఇట్స్ లైక్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ పడిపోవడం. కరెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పడిపోవడం. సో, దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కరెక్షన్, బబుల్. సో, ఐ డోంట్ థింక్ సిల్వర్ ఇస్ ఇన్ ఎ బబుల్. ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు get some correction. I don't know if it's in 2026 or 2028, but yeah, that's all I have. And regarding my portfolio, so ఈ వీక్ పోర్ట్ఫోలియో పెద్ద రిటర్న్స్ ఏం లేవు. సో, ఓన్లీ క్లోజ్ టు 1% రిటర్న్స్. అండ్ ఐ వాస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ పోర్ట్ఫోలియో టు గ్రూ అట్లీస్ట్ 100K by end of 2026. Mark my words, I'm going to make my portfolio to 100K before 2026. That's my goal only. So, if you guys want to follow me, you can follow me on LinkedIn. You can follow me on Blossom too. So, I'm gonna add my Blossom link to the into the description, so you can find that link. And you can see what are the stocks I hold, what are the buying and selling I'm doing every week. Yeah, that's all I have for this video, guys, and I hope you have a great night. Thank you for watching. Have a good night.